An artist has a couple of stories they tell through life, and they tell them in different ways. One of my themes is the impermanence of being. خانواده و رفاقت و انسان‌هایی که در مقابل یک جمع قرار گرفتن هم نقش مهمی در فیلم‌های توماس وینتربرگ فیلمساز دانمارکی دارند. او با فیلم کوتاهی به اسم آخرین دور که پایان نامه دانشگاهش بود کارش رو شروع کرد. داستان مردی که میدونه به زودی میمیره. با اولین فیلم بلندش بزرگترین قهرمان‌ها در دانمارک کمی شناخته شد و در سال 1995 به همراه لارس مونتریه جنبشی به نام دوگما 95 رو پایه‌گذاری کرد. جنبشی که برای فیلمسازی 10 فرمان تعیین کرده بود. It was a joyful, arrogant, vain, but very, very playful attempt to free ourselves from the restraints of filmmaking. Put some very, very strong borders around our creative work by saying 10 commandments of dogma. I don't know if you know those commandments, but we said things like we can't use any artificial light, we can't use makeup, no music. I remember the moment of the music. I said to Lars, what about music? And he said, oh, of course, it has to go. Oh, no, we can't. Oh, yeah. It was kind of a very joyful moment. And we took away everything that we could hide us behind. اولین فیلم این جنبش رو خود وینتربرگ در سال 1998 ساخت. فیلم جشن داستان پسری که در تولد 60 سالگی پدرش میگه در کودکی بارها توسط او آزار دیده. I think we edited for 6 months or something. I saw the film with my good friend, writer and teacher, Montukov. And there was just this agreement, silent agreement between us that we failed. It's like, bummer. Then Cannes comes back and they say, you've got gold. We want you in competition. We show the film and there's complete silence. And then the film ends and the room just explodes completely. And everybody just gets up and starts, continues for minutes and minutes and minutes until I get too embarrassed and humbled and we leave. وینتربرگ جایزه هیئت داوران جشنواره کن رو برد و توجه ها رو به سمت دوگما 95 جلب کرد. یکی از دلایل به وجود اومدن این جنبش شورش علیه سیستم فیلمسازی اون زمان بود. سیستمی که طبق اون فیلمنامه کسی مثل توماس وینتربرگ حتی به دست سرمایه‌گذارها هم نمی‌رسید. این جنبش تا سال 2005 ادامه داشت، اما وینتربرگ معتقد مرگ تدریجی اون از سال 98 شروع شده بود. To some extent we tried to purify things and as I said before make it naked. And then the day after the success suddenly there's something called dogma style. What the fuck was that? That's the end of dogma. It was your manifest effect. And suddenly in Copenhagen, downtown Copenhagen, you can buy dogma furniture. We have this grocery deliverance and they have the dogma box. It means there's almost nothing in it and it's very cheap. So to some extent it very quickly became a uniform, which obviously was natural but also a little bit of a disappointment. I think that on the night in, was it 98 in Cannes, where everybody was standing up and giving their ovations, without our knowledge to it, it was the beginning of the end of dogma. وینتربرگ بعد از جشن تا سال 2010 زندگی کاری و شخصی بسیار سختی داشت. اما در سال 2010 با فیلم سابمارینو بار دیگه توجه منتقدها رو به خودش جلب کرد. داستان دو برادر که به خاطر مرگ مادرشون بعد از سالها همدیگر رو میبینن. و 2 سال بعد با فیلم شکار دوباره به اوج شهرت رسید. داستان مردی به نام لوکاس با بازی درخشان مس میکلسن که به اشتباه به آزار و اذیت بچه‌ها متهم میشه. There was a psychiatrist, a famous Danish psychiatrist knocking my door. I didn't know the man, but he went to my house. We lived in the same street and he said, you did Festen or the celebration? And I said, yes. Then, well, there's another story that you have to tell. And I said, fine. And give me the files and I put them on a shelf for about 8 years.
not reading them. And then I needed a psychiatrist at some point, and I thought, well, I better read them before I call him. And this story came out of his papers and his files, and then we started working with it, and we realized that a lot of similar stories, also in North America, all over Europe, were happening. Yes. And we thought, well, we better tell this story, actually. وینتربرگ بعد از ساخت چند فیلم انگلیسی زبان به سراغ داستانی رفت که همه تم‌های مورد علاقه‌اش رو در خود داشت. کامیون داستان یک زوجه که تصمیم میگیرن خونه‌شون رو با 7 نفر دیگه به اشتراک بگذارن. فیلم برگرفته از خاطرات کودکی خود توماس وینتربرگ که از 7 تا تقریباً 14 سالگی در چنین خونه‌ای بزرگ شده. زوج اریک و آنا شباهت زیادی به زوج کریستین و پیا در فیلم جشن دارن. و طلاق بین اونها شباهت زیادی به طلاق خود وینتربرگ در سال 2007 و ازدواج مجددش با بازیگر نقش اما داره. تم ناپایداری بودن که از فیلم کوتاه وینتربرگ همراهشه هم در کامیون تکرار شده و هم در فیلم بعدیش یک دور دیگه یا سگ مستی. Skål. Det er det faktisk lidt. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuftigt. حتما داستان تراژدی بزرگ زندگی وینتربرگ 4 روز قبل از شروع فیلمبرداری این فیلم رو شنیدید. دختر نوجوانش که یکی از بازیگرهای فیلم بود در یک تصادف رانندگی کشته شد و تم اصلی فیلم‌های وینتربرگ تبدیل به تم اصلی زندگی خودش شد. سبک کارگردانی توماس وینتربرگ در هر فیلم با توجه به فضای اثر متفاوته، اما هنوز هم میشه رد پای زیبایی شناسی دوگمه 95 رو در بسیاری از فیلم‌هاش پیدا کرد. And I think you have to be honest about your curiosity. My curiosity is not of technical kind. I've often been misunderstood to be a technical pioneer because I was doing dogma. But my curiosity lies within the human being. I'm always curious about the human fragility and human togetherness more than I'm interested in new technology. I start with the actor and I start with the character and the moment, and then I build from there, and then at some point in the process I meet technology, and at that point I'm loaded with so much idea of what I want to do that I find the technology interesting.